Great. I have a cue from the technical support that we could start the session. So let us kick off since this is relatively a short session. My apology in advance. Apparently my video camera is not functioning today, so I will not be able to show my face. I promise I am not wearing pajama. Welcome to everyone, and thank you very much for joining today's session on the WTO Public Forum. We are very, very excited to share some discussions with you today. This session is being simultaneously translated, so please select your preferred language at the bottom of your screen. And here I have an instruction that I should say this in French. So, pour les francophones, veuillez sélectionner le français en bas de votre écran pour entendre la traduction en direct du panneau. S'il vous plaît. I also see that the Spanish translation was available earlier. Today's theme is West Africa, Trade Beyond COVID-19, Supporting Resilience of Small-Scale Women Traders. Very much in line with the WTO's focus on trade post-COVID-19, we will explore the disruptive impact that pandemic had on trade in West Africa and also look towards the future by examining solutions and initiatives that can support the resilience of small-scale cross-border traders in West Africa and beyond. We are honored to be joined by several accomplished speakers for today's panel, and I will quickly introduce each guest before we jump into the discussion. The first guest is Ms. Rose Tiamoko Cabran. Ms. Cabran is currently Director of Trade at the Commission of the West African Economic Monetary Union, otherwise known as WEMOA, as well as the coordinator of WEMOA Regional Trade Facilitation Program. Ms. Cabran is an international trade and export lawyer with 15 years of experience in international trade, development, and regional integration issues. Her areas of expertise include regional integration, trade policy, aid for trade, trade facilitation, e-commerce, and international relations. Thank you for being with us, Madame Cabran. Second on my guest list is Mr. Kolawole Sofola. Mr. Sofola is the acting director of the Trade Directorate of the Commission of ECOWAS. He is also the principal lead for ECOWAS in the framework of WTO, African Continental Free Trade Area, and the African Growth and Opportunities Act. He is a development economist and chartered management accountant with over 20 years of experience in international trade, private sector development, finance, and management. Prior to joining ECOWAS, he has worked for the Ministry for Private Sector Development in Ghana and the private firm Siemens in the UK and Germany. We are very happy to have you with us, Mr. Sofola. Next on my list is Ms. Hadi Fortal. Ms. Fortal is the president of the Association of Women in West Africa. She's a member of several institutions and coordinates many regional projects in the field of agricultural product processing and capacity building of women, working with bilateral and multilateral partners. She also serves as an advisor to the 2020 Public Procurement Regulatory Authority and is vice president of the Global Islamic Appeal. Thank you very much, Ms. Fortal, for joining us today. And the last guest on my list is Dr. Ken Ukaoha. Dr. Ukaoha is the president of the National Association of Nigerian Traders, chair of the board of West African Institute for Trade and Agricultural Development, and vice chair of the ACP Non-State Actors Committee on Trade. He is a trade lawyer with a PhD and expertise in international trade and economics law. Dr. Ukaoha extensively works with regional economic organizations such as ECOWAS, UNECA, and the African Union. He has written several books and journals on trade and is the chief editor and publisher of ECOWAS Vanguard, Farm and Food, and the Trade Policy Monitor. An honor having you with us, Dr. Ukaoha. By the way, if I have been mispronouncing any of your names, my sincere apology.
and I will correct as we go along. Pronunciation is not the best strength of someone whose native language is Japanese. So finally, I'm Michael Miyake, your moderator for today's session, and I'm the program manager for the Trade Facilitation West Africa program, which is a 5-year initiative that aims to improve the free and efficient movement of goods in the region and internationally by reducing the time and cost of trade borne by the private sector in West Africa. The TFWA program is funded by the European Union, Germany, the Netherlands, and USAID, and implemented by World Bank, IOC, and GIZ. So a big thank you to our donors for making this important work possible. So with that, let's turn to the discussion. I would like to start with a few general questions addressed to all the panelists to start with, and followed by some specific questions for each participant. We have about 45 minutes in this session remaining. In order to allow for as much discussion as possible, could I kindly ask all the panelists to keep the answers relatively brief? So for the first question, I suggest that I will invite the panelists to speak in the order of the introduction, and thereafter I will try to mix and match a little bit. So the very first question. We have observed serious disruption in global value chains over the past year and a half. The WTO predicts the recovery to be strong but uneven with regional disparities. For example, North America is estimated to have a growth rate of 11.4%, while Africa falls below 8%, according to WTO. So in this context, what has been the impact in your observation through your work, the impact of COVID-19 on trade inside and outside of West Africa? So the first, could I invite Madame Cabran? Over to you. Merci beaucoup, Michael. Merci de me donner la parole. Je salue tous les panélistes. En ce qui concerne la question, l'impact du COVID sur le commerce intérieur et sur le commerce extérieur de la région, donc je pense que comme la CEDEAO et moi et nous sommes dans la même région, je vais juste dire quelques mots et mon collègue Kola va compléter. De façon globale, hein, je crois que vous l'avez déjà dit, il y aura une baisse globale de l'économie, de la croissance économique. Je crois au niveau de la région de l'espace UEMOA, on parle d'un taux de croissance de 0,7% pour 2020, alors que nous avons 5,8% en 2019. Et les effets, on le constatera sur les populations, notamment avec les restrictions qui sont intervenues suite à la pandémie. Et en cela, on voit que nous avons des populations qui ont des consommations extraverties, et avec les fermetures des barrières, les restrictions, on aura forcément et l'indisponibilité des différents produits, les matières premières notamment, on aura forcément une inflation. Et à ce niveau, il est bien de souligner également que pour l'UEMOA, cette inflation serait de 2,3% pour 2020, alors que nous avions moins 0,7% en 2019. De façon générale également, on note une perturbation au niveau des commerçants, surtout avec la fermeture des frontières terrestres. Donc, il y a la création de commerce informel que nous avons toujours du mal à identifier ou à avoir des données exactes. Donc, en gros, voici un peu ce que je pourrais dire à ce stade. Merci beaucoup. Thank you very much, Madame Rose.
Mr. Sofola, Kola? Would you like to come in? Hello, Michael, was that for me? Yes, thank yes, Kola, yeah. And everyone feel free to put the video on. Apology that my camera is not working, but if yours is working, I'm sure everyone would like to see your face. Yes, let me just start with the video off for now, if you don't mind. The internet connection is not so stable. So a good afternoon to you, ladies and gentlemen. Thank you to our facilitator, Michael, and to for us being at this session of the public forum on supporting resilience. And I bring you greetings from the president of the ECOWAS Commission. I always like to start with a brief recall of what ECOWAS is. Maybe not everybody knows. So we're the Economic Community of West African States, with a 15-member regional grouping with a mandate of promoting economic integration in all fields of activity. As we work towards the establishment of a common market, we already have a free trade area with a combined population of 380 million citizens. And we also operate as a customs union. Indeed, the pandemic has affected lives and livelihoods. Some countries are going through the third and even the fourth wave of contamination. There are new variants which are more contagious and has been costly to both human, social, and economic, as well as our health systems in our various countries. As my colleague from UMO has said, if we look at the GDP figures, we can see that from 2019, where generally West Africa grew at 3.5%, the initial figures for 2020 was a recession of about 0.8%, but estimated to increase to 3.4% in 2021 and grow. So we can see that there was a downturn and there would be a recovery, but certainly COVID has affected us significantly. So more generally, what has been the impact? If we look at impact in a number of areas, I can maybe put them into 4 areas. Obviously, the disruption to production. This is caused obviously by the effects of the virus on health, which has had transnational effects in sectors that have heavily globalized value chains. You know that due to our level of import, certainly those goods and supply chains that come from far distances were affected. The second area are disruptions caused by the containment measures. Obviously, this include confinement, social distancing, border measures, including restrictions on air travel. As we all know, these measures were taken to mitigate against the spread of the virus, but they also had severe economic consequences. The third measure were disruptions caused by trade restrictions. We know that on a range of products, from medical equipment and medicines to food, restrictions were taken by some of our trading partners, which had a knock-on effect on what was available for us in our markets. And then the fourth area I would want to say was diminished business expectations. And this obviously was led by the uncertainty. So for those that would want to invest, investments were put on hold. So these 4 factors did have a significant effect on our economies, as you can see by our 2020 figures. But in 2021, like I said, it's expected to project positively and to strengthen further as we also head into 2022. Thank you. Thank you very much, Kola. Could I now invite Madame Fortal to come in? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier d'avoir pensé à ces questions si brûlantes, en tout cas pour notre région, concernant la résilience et particulièrement des femmes. Pour avoir travaillé beaucoup avec la FAO pendant la pandémie sur la construction d'une certaine résilience pour 2760 ménages, nous pouvons regretter que pendant la déclaration de la pandémie, ça a trouvé que les récoltes étaient en train d'être prêtes au niveau des femmes sur le plan agricole. Donc, c'est vrai que la production agricole était au rendez-vous, mais la plupart étaient en train de pourrir parce qu'ils n'avaient pas la possibilité
de les sortir des champs, encore moins pour leur commercialisation. C'est en ce moment qu'on a fait une opération avec panier de la ménagère, avec la FAO, en achetant les produits bord de champ et en les distribuant aux personnes qui avaient commencé à manifester des signes de vulnérabilité alimentaire. Et je voudrais qu'on s'arrête un peu sur les coûts néfastes de la COVID sur la stabilité alimentaire des populations en Afrique de l'Ouest, pas seulement au Sénégal, qui a connu 3 vagues des plus dévastateurs, où les gens avaient même peur de sortir, aller à la boutique acheter. Donc, celles qui devaient commercer les produits agricoles périssables, encore une fois, avaient de sérieuses difficultés de perte de revenus. Nous voulons ajouter aussi les problèmes sanitaires, parce que les problèmes sanitaires sont liés à la disponibilité de l'eau et à des problèmes d'hygiène. Toutes choses auxquelles les femmes ne sont pas toujours bien gâtées et pour lesquelles, évidemment, nous, on demande une certaine évaluation de la situation pendant la COVID. Parce que cette évaluation permettrait de mieux recentrer nos actions sur COVID et à mieux mesurer vraiment les dégâts du point de vue social, du point de vue sociologique, du point de vue structurel que la COVID a pu laisser et comment ça a pu déstabiliser le peu de résilience qu'on avait au niveau de notre région en termes surtout de stabilité alimentaire. Et là, j'insiste parce que c'était une période extrêmement difficile pour notre région. Je ne sais pas si je peux continuer à parler de l'écoulement, des problèmes d'écoulement des produits, parce que non seulement les frontières entre pays étaient fermées, mais entre régions. Pour ce qui concerne le Sénégal, vous ne pouviez pas sortir de Dakar pour aller dans une autre région. Les marchés régionaux, les louma, les marchés locaux qui avaient l'habitude d'échanger presque plus de 50% de la nourriture dans la région n'étaient plus fonctionnels. Il n'y avait plus de marché. Donc, vous imaginez un peu les difficultés dans lesquelles se trouvaient les populations. Donc, il y a nécessité. On parle de la COVID, c'est vrai, mais d'analyser sous l'angle genre, quels sont les impacts sur les femmes particulièrement. Nous avons besoin d'évidence ou au moins de cas de référence qui pourraient nous permettre de savoir comment il faut orienter l'aide ou en tout cas l'action d'accompagnement que nous attendons de nos différents partenaires, en vous remerciant de nous y avoir invités. C'est ma première proposition. Merci. Thank you very much, Ms. Fortal. Dr. Ukauha, could I invite you for the intervention? Hello? Dr. Ukauha, I think your microphone is still on mute. Yes, please. Dr. Ken? Yes, thank you very much, the moderator. Maybe I should start by introducing Nance with just a second or so. The National Association of Nigerian Traders that I belong to is composed of 157 unit associations and 27 diaspora associations. Of course, in the West African region where we are talking about, we also see that Nigerian traders make up almost about 67.3% of the entire traders in the region, and therefore you find them everywhere. And so now there are some impacts that we must talk about here. First is the fact that we must highlight what my colleague from ECOWAS, Kola, had initially talked about, which is the fact that ECOWAS member states are dependent on huge import into the region. And that's also got to tell the level of impact of COVID-19. And that resulted in, serious shocks, trade and economic shocks to the union, to the member states, to the community, to the people, and essentially to the traders. Why? Because
The lockdown also caused almost all markets became empty. In fact, where all the markets became empty. The roads were empty, no flights for haulage, and then raw materials were not inside, inputs were cut off, and then productivity became very, very low. And a few goods on the table became high, so costly, expensive in terms of production, cost of production, it became high for the SMEs. There were poor sales. And for most of these women who depend on daily, daily trading, daily mobility to make living for their families and their dependents, it was a no-no. The cost mobility of goods, the cost mobility of persons were also stifled, and cost of services also in terms of few transport services that we are moving went so high, and then there was a dependence on the e-commerce, which is an in-thing, a new thing that came in, and many people were not used to it. And so now I will not stop without talking about a factor that exacerbated the impact of COVID-19 in the region, and that is the fact that the closure of Nigeria's border also joined hands with COVID to impact a big blow on the traders within the region. The reason is not far-fetched, being that the borders of Nigeria constitute a high level of corridor movement of goods and services, corridor that supplies goods across the region. Maybe I should stop here for now. Thank you. Wonderful. Thank you very much. Thank you very much, panelists, for covering the bigger picture discussions in macro environment to something that touches on small-scale traders. And in many ways, Ms. Fortal has already anticipated my next question. So I would like to invite Ms. Fortal, you to go first, and then maybe Madam Cabran, followed by Mr. Sofola and Dr. Ukaoha. The question is around women, which is today, the topic of today's discussion. So women's traders play a key role in sub-Saharan African economies. We all know that. They contribute to food security, support better health outcomes, and a major contribution to poverty eradications, and many more, as you have already alluded to. Yet, women traders seem to face obstacles in many ways. In your observations, what has been the challenges for small-scale traders, especially women, in the pandemic? Madam Fortal, could I first invite you to take the floor? Merci beaucoup, Madame Mayaki. Je pense que nous étions déjà dans le sujet pour évoquer les obstacles qui sont spécifiques aux femmes. Parce que la crise, c'est vrai, elle était la chose la mieux partagée dans notre région comme dans le monde. Mais figurez-vous que la particularité des femmes, en les caractérisant du point de vue économique, elles sont bien nombreuses en termes de nombre dans le commerce. Mais quelles sont leurs propriétés, leurs facultés à se mouvoir dans une situation qui était déjà difficile et qui les mettait à près de 40% de pauvres de notre région? La pandémie étant venue, elle était dans la revente des produits importés. Elle était dans la commercialisation des produits agricoles. C'est les deux sujets dans lesquels elle se trouvait, mais en informel. Elles étaient dans le secteur informel. D'où la difficulté de quantifier et d'avoir des données sur leur situation réelle. Donc, si on a une demande à formuler, c'est celle de faire une étude spécifique sur la situation des femmes dans la situation de pandémie où on était. Quelle est la véritable réalité sur laquelle on peut bâtir une post-Covid
qui les amènerait à avoir plus de vulnérabilité, plus de résilience du moins, contre la vulnérabilité naturelle qu'elles ont, parce qu'elles ne sont pas parties à l'école. Les textes qui sont sortis par la CEDEAO et par l'UEMOA, hélas, sont difficiles en français. Elles ne connaissent pas les textes. Elles continuent à subir les barrières non tarifaires, qui sont le nom de nos corridors, particulièrement sur le corridor Abidjan-Lagos et sur le corridor Dakar-Bamako. Elles souffrent alors qu'il y a des textes qui ont été édités par la CEDEAO pour que les produits du cru et les produits agricoles ne soient pas taxés, ne fassent pas l'objet de tracasseries. Et elles continuent à vivre dans ça. Nous, on a fait beaucoup d'études, on a signalé, on a parlé de ça. Donc, c'est justement des produits qu'elles prennent des frontières, qu'elles revendent dans leur pays sous le soleil. Avec un bol, elles mettent des produits, elles vendent. Je pense que l'Afrique, qui doit aller vers la ZLECA, doit avoir plus d'ambition sur les femmes commerçantes que ce qu'on est en train de voir. Donc, peut-être qu'on pourra venir vers les recommandations pour voir de manière structurelle qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir un autre écosystème des femmes dans l'économie de nos différents pays, en regrettant simplement qu'elles sont pour la plupart dans le secteur informel, qui n'est pas souvent évalué. Et nous, on n'a pas toujours les moyens de faire des études pour avoir des évidences autour desquelles on peut bâtir quelque chose pour changer leur situation économique et leur donner un peu plus d'autonomisation économique dans le commerce qu'elles font, à la sueur de leur front dans les conditions difficiles, où elles manquent de ressources aussi. Ça aussi, il faut en parler. Comment faut-il faire pour avoir ne serait-ce que quelque chose de spécifique, un fonds qui pourrait, parce qu'elles ne sont pas solvables dans les banques. Elles travaillent avec 200 à 500 000 francs. C'est la moyenne que nous savons. Et là, vous savez qu'il est très difficile de prospérer dans ces conditions. Et ça, c'est un plaisir pour nous de vous le savez, mais de le répéter au nom des femmes avec lesquelles nous évoluons en Afrique de l'Ouest. Thank you, Madame Fortal. Madame Cabran, over to you. Oui, merci beaucoup, merci Michael. En ce qui concerne les défis, je pense que cela dépend aussi des secteurs où les femmes où les études, pardon, et les enquêtes ont montré que dans certains secteurs, les femmes ont été beaucoup plus touchées. Donc, on peut regarder rapidement ces secteurs qui ont été identifiés comme les plus touchés. On note notamment la question de l'hôtellerie, la question du tourisme, de la restauration, de l'habillement, de la vente des produits cosmétiques. Effectivement, dans ces secteurs-là, on retrouve beaucoup de femmes et surtout de petits commerçants. Les défis qui s'imposent à elles sont nombreux. Je crois que la panéliste précédente en a relevé. Et nous devons quand même insister sur certains points. Il s'agit de l'accès aux ressources et à toutes les mesures qui peuvent être prises pour l'autonomisation des femmes. Comment faire pour que les femmes puissent vivre de ce qu'elles font? Comment faire pour que les tracasseries qu'elles vivent, déjà qu'elles vivaient aux frontières, puissent s'amenuiser et surtout qui sont accentuées aujourd'hui avec des passages informels, des passages clandestins qui sont utilisés par ces femmes au niveau des postes frontières. On note à ce niveau, par exemple, qu'elles sont exposées à des violences, à des agressions, puisque les voies officielles sont aujourd'hui fermées. Elles sont soumises aux raquettes, à beaucoup de pratiques qui sont jugées anormales. Donc, à ce niveau-là, l'accompagnement, c'est d'abord comment renforcer leur capacité, d'abord pour connaître leurs droits, pour connaître les tests qui sont pris par les différentes institutions au niveau régional. Comme elle a dit, beaucoup ne sont pas formés, n'ont pas les capacités pour interpréter les documents qui sont à leur disposition. Donc, il y a peut-être ce besoin d'accompagnement dans l'appropriation des tests communautaires qui leur facilitent
normalement le commerce au niveau de la région. On a constaté également que les femmes doivent être accompagnées dans l'accès au crédit. Elles doivent être accompagnées également pour s'approprier les outils modernes qui s'imposent à elles aujourd'hui. On parle beaucoup, de plus en plus du commerce électronique et je crois même que ce commerce, à leur corps défendant, s'est imposé à elles durant le Covid pour pouvoir commercer, pour pouvoir toucher l'argent de leur commerce. Donc, il y a un besoin d'accompagnement des femmes dans ces différents secteurs. Je crois qu'on peut revenir sur tous ces points au niveau des recommandations, mais à notre niveau, il s'avère aussi aujourd'hui important de voir comment les pays peuvent aider ces femmes, aider les commerçants de façon globale avec l'ouverture des frontières, surtout des frontières terrestres. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Je vous remercie. Thank you, Madame Rose. Mr. Sofola, over to you. Thank you. The earlier speakers have been very articulate in what they've said, and I can only agree with what they've said, but perhaps I could just add one or two more elements. Indeed, the impact of the pandemic have been quite severe on traders, including women traders, due to border and market closures. Findings from a recent study actually conducted through this program, the Trade Facilitation West Africa survey, suggests that as a result of border closures and mobility restrictions, trade revenues decreased significantly due to a collapse in demand. The survey highlighted that 42% of traders reported that revenues had decreased by over 50% compared to the same period last year, whereas 43% reported decreases of less than 50%. And these decreases were most acutely felt by traders surveyed in Benin, Cote d'Ivoire, and Niger. Also, while traders, including women in particular, would be in principle eligible for cash transfers and other COVID-19 relief measures launched by many governments across West Africa, these do not appear to be reaching small-scale cross-border traders, and that could be perhaps due to low awareness about the availability of these funds. I fully concur with the statement by my colleague Rose from UMR on the impact on service sectors in particular, where women play a significant role, and obviously with closures, their businesses were significantly affected. Once again, I support the views on the rise in non-tariff barriers and harassments that may have been caused by some of these restrictions or containment related issues. And we take these very seriously, and we would call on all governments to ensure that proper security is provided for all traders, but in particular women who have to go across borders on numerous occasions. I also want to support the issue raised about the adoption of new technology. We can see that many more things had to go online. There was a rise in the utilization of e-commerce, but we find that in particular for small scale cross-border traders, once again, who are predominantly female, the ability to also adapt to new technologies is hampered by a lack of access or lack of knowledge or lack of resources. So these will have to be taken into consideration in our policies going forward. And finally, traders have faced an increased cost of transportation, with women hit harder across all transportations modes cited. And a large majority of traders have to turn into pooling transport as a way of coping with increased charges. So once again, we do know that transport costs vary, but they can be a significant cost of the total delivery of a product. And once they are very high, it makes that product not competitive, and hence the return to the trader is lower. So once again, these are areas that we need to address. Thank you.
Thank you, Kola, and thank you for the advertisement for TFWA Analytics. Much appreciated. Dr. Ukaupa, over to you. Thank you very much. I should start with the fact that about 63% of consumer goods in West Africa are sold by women, and this is a fact. When you look at petty items, off the shelf goods, these are, sold by women. And number two is the fact that over 70% of these women conduct this trading within the location of the informal sector bracket. And so once there was any kind of negative impact, like the closure of the borders or the impact of the pandemic, it automatically sent very serious signals on them. Number three is that if you also go down from, the 63% I talked about in terms of consumer goods that are provided by women, sectors that you would be looking at would include food and beverage, cosmetics, somebody has already mentioned, the SME inputs and raw materials for production, agro-produce, and then textiles. All of these sectors are dominated by women traders. And so if you are looking at the impact, you must also find the location of these women that COVID had really, really drowned their businesses. And number four is that COVID also brought one implication, one impact that I wouldn't know whether it was by design or what, because in most of the West African countries you saw, what we saw was that exchange rate volatility became so high and unimaginable. And so women who had a few coins in their hands as traders could no longer, even after the lockdown, could no longer purchase goods again. And the cost of goods, we are now moving higher and higher. Exchange rate was also not approachable in any way. One other fact is that for these women traders is that, COVID and the protocols associated therewith appears to have come to conclude what insurgency was doing in many countries in West Africa. Prior to COVID, there was this insurgency where many women were cut off already. Many women from many countries were already becoming, many women traders were already becoming IDPs, internally displaced persons in their own countries. And so they were cut off from their livelihoods. And what COVID did was to come and finalize, finish up what this, insurgency, insecurity, kidnapping, banditry, and all of that all other forms of criminalities, and to do. And I think my final point on the new normal, which is in terms of which resonated in terms of e-commerce, in terms of electronic commerce that came in, brought serious challenges to our women. And of course, over 70 again of them, about 75% of our women who are involved in trading do not have access, serious access and knowledge, particularly to this mode of transaction. And therefore the impact was tremendous. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ukauha. Thank you very much for all the panelists to give us more live, tangible understanding of what is lifestyle like in West Africa in post-pandemic world. So let's look a little bit of the future. I am not going to cite any more statistics. I think my panelists are much more conversant on these numbers and shared with the attendees who are watching this webinar today. So let me just go straight into the question.
What has the COVID-19 taught us so far from a trade perspective? And how do you see trade facilitation in the post-pandemic world? For this one, Dr. Ukauha, I know you are probably just taking a breath. Could I ask you to go first, followed by Madame Fortal and Kola and Rose in that order, if I may. I did not get your question, please. Can you? Sorry about that. Yeah. What has COVID-19 taught us so far from a trade perspective and the future? Let's look for the future. How do you see trade facilitation in post-pandemic world? All right, thank you very much. One of the lessons that we have learned is the subject with which I concluded, which is the e-transactions, e-commerce, which has gradually come to stay. And of course, the need for the WTO and essentially West African member states in particular to take up this matter. And I'm happy Kola has, highlighted the need for ECOWAS to take up as a critical, if you like, subject matter that must be discussed so that, one, our trade facilitation agenda in terms of rules needs to be reviewed. Number two, in terms of our regional trade rules, such as the ECOWAS Common Standard Tariff, the ETLS, will now begin to beg for review also to be brought in tandem with the new lessons that COVID has taught us that we never imagined. And therefore, in reviewing such, we would need to integrate the components of e-commerce into our trade facilitation and then the facilitation of goods entirely. Now, the other thing that we need to do is to also begin to ensure that new and existing trade rules recognize the status of women traders and essentially the informality of the sector and the operators and tilt towards formalization process that will improve their potentials and increase trade in our region. The next point would be, if you ask me, the role of development partners here, the donor community, for me would be to invest in and facilitate, mark my word, invest in, number one, and facilitate empowerment of more women traders, number two, and holding them towards realizing their potentials. We need to handhold more women, knowing where they are coming from, knowing the shattered dreams that we have already noticed. There is need for more investment in ECOWAS, more investment in the women to ensure that they move out. The final point of my departure would be that the private sector organizations, the BMOs, business management organizations, would need also to handhold their members. They know they wear the shoes and therefore know where it pinches. And so, especially towards having women adopting electronic means of trade, which has come to stay. Thank you. Thank you very much, Dr. Ukauha. Madame Fortal, over to you. Merci beaucoup. Je voudrais juste enchaîner sur les éventuels enseignements et recommandations à l'étape où nous en sommes de notre discussion, pour demander encore une documentation des difficultés liées au commerce, l'activité commerciale des femmes dans le secteur informel, semi-informel, ou que sais-je. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une cartographie de la situation des femmes dans le commerce, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui là en train de réfléchir, pour pouvoir se projeter. C'est une répétition que je me permets de faire, parce que la plupart des organisations comme nous n'ont pas les moyens, en tout cas, de se lancer à une chose aussi importante, qui sont d'autant plus urgents actuellement que dans la ZLECAF que nous sommes en train de commencer à vivre, nous avons besoin de références beaucoup plus formalisées, beaucoup plus documentées, pour pouvoir en tout cas mener des négociations et entreprendre des échanges avec l'autre. Si nous-mêmes, on ne se connaît pas, ça pose problème, parce que le secteur informel est là, mais il faut des outils
pour analyser la situation et avoir un peu, si on n'a pas toutes les évidences aussi, avoir quelle est la caractérisation, la topographie de notre commerce concernant les femmes, parce que ce n'est pas souvent fait, il y a plus de déclarations qu'autre chose. Je voulais aussi qu'on puisse, à ce niveau d'ailleurs, réfléchir à un mécanisme multilatéral entre l'OMC, la CEDEAO, l'UEMOA, pour faire quelque chose de structurant dans ce domaine. Parce que tant qu'on est dans les détails de faire de petites mesures, de mesurettes, la situation ne va pas globalement changer. Il n'y a pas suffisamment de masse critique d'action et d'outils d'accompagnement de cette situation pour avoir la main sur le secteur informel dans lequel se trouvent les femmes et qu'on souhaiterait les formaliser d'abord pour aller vers une semi-industrialisation sans laquelle peut-être ce serait difficile de penser à un développement plus tard, toujours dans le cadre de la préparation de nos actions dans les cas. Aussi, je voudrais insister encore auprès de nos amis de la CEDEAO et de l'UEMOA sur une vulgarisation des documents qui existent et que tout le monde ignore. Il faudrait peut-être les alléger, les écrire autrement avec une schématisation un peu plus adaptée au niveau de non-instruits de la plupart des femmes qui travaillent dans ce domaine. Mais ça, il faut carrément des mécanismes ou des projets structurants dans la région pour essayer de faire en sorte qu'elles comprennent que toute leur marchandise n'est pas dédouanable. Ne serait-ce que ça, qu'elles comprennent qu'ils ne doivent pas subir des arnaques et tout sur des produits qui sont des produits du cru, réglementés par la CEDEAO depuis les années 80, qui ne doivent pas être soumis à aucune restriction, ainsi que les produits forestiers. Et c'est là-bas qu'elles se trouvent pour la plupart du temps, et dans une moindre mesure dans l'artisanat et dans le petit commerce, comme le dit tout à l'heure le collègue de Ken. Et le commerce électronique, évidemment, il est temps que l'OMC, la CEDEAO nous aident à mettre les femmes à l'heure de l'électronique en Afrique. Ce qui n'est pas le cas. Elles n'ont pas les machines, elles ont le téléphone quand même. La plupart d'entre elles ont le téléphone. Donc, comment peut-on faire pour faire en sorte que avec leur téléphone, qu'on puisse commencer à les préparer à avoir plus de rapidité dans les échanges, qu'elles ne soient pas toujours obligées de marcher sur le soleil 3 km pour aller vendre un petit produit qu'elles pouvaient peut-être, en tout cas, faire sans tout à fait se déplacer. Parce que le déplacement aussi, c'est un coût pour la santé des femmes. Et nous en savons quelque chose. Qu'elles soient dans le métier agricole ou ailleurs, elles se déplacent sous le soleil, même celles qui vendent le lait. Et ça, c'est des choses qu'on peut moderniser véritablement et qu'on n'a pas, nous, on a peut-être les idées, mais on n'a pas les outils ni les moyens de moderniser la façon dont les pauvres femmes évoluent dans le secteur informel pour le commerce. Et je voudrais finir en réclamant encore, autant que faire se peut, qu'il soit possible de penser à un encadrement structurant et sérieux pour le renforcement de capacité de ces dernières. Aussi longtemps qu'on les laissera dans une certaine ignorance de l'écosystème dans lequel elles évoluent, elles ne peuvent pas vous dire de quoi demain sera fait. Ce sera très difficile de les changer. Et encore une fois, revenir sur la nécessité de chercher, ne serait-ce qu'un fonds qui pourrait, parce qu'elles ne sont pas éligibles aux banques, je vous l'ai déjà dit. Elles sont dans les transferts, des petits transferts de leurs enfants qui se trouvent à l'extérieur. C'est avec ça qu'elles travaillent. Elles sont aussi dans les tontines et ce n'est pas tellement ça. Nous pensons qu'elles mériteraient justement, pour faire ce bond en avant post-Covid, de mettre en place des outils d'accompagnement, y compris financiers, pour leur permettre de mieux commercer et de se moderniser par rapport à mettre une petite cantine. Quelquefois, c'est un problème. Tu leur demandes pourquoi tu continues à vendre à l'ambulant. Ils sont toujours dans le commerce ambulant. Ils disent non, je n'ai pas les moyens de m'installer. Et si je m'installe, on me demande des taxes, on me demande des trucs à la main, on me demande des charges qui devaient représenter mon bénéfice. Donc tout ça, c'est des choses que nous savons, parce que je préside la commission des PME et du genre au niveau de la Chambre de commerce de Dakar, où se rassemblent véritablement tout type d'échange commercial
en tout cas dans le pays, et évidemment le pays avec les autres pays, les autres régions à travers les corridors, pour lesquels je pense que ça doit aussi attirer votre attention pour ce qui se passe dans les corridors qui ne sont pas aménagés. Et ma dernière proposition concerne les infrastructures de conservation des produits, comme les hangars de conservation, les magasins de stockage. Vous récoltez tout de suite votre oignon. Si ce n'est pas vendu jusqu'à demain, vous perdez le produit. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures de stockage. Nous le demandons à la CEDEAO pour que ça soit vulgarisé dans nos différents pays. Il y a toujours du retard. Elles sont obligées de vendre un produit qui coûtait 500 francs aujourd'hui. Après-demain, ils sont obligés de le vendre à beaucoup moins pour pouvoir se débarrasser du produit, faute de moyens de conservation. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément dans ce que nous étions en train de... Vous nous avez confié comme réflexion, mais c'est lié. C'est tellement lié qu'on profite de votre position stratégique et de votre intérêt dans notre région pour vous souligner tous ces problèmes qui font qu'il est très difficile de réussir au niveau opératoire s'il n'y a pas de mesures au niveau stratégique. Merci. Thank you very much, Madame Fortal. Kola and Rose, I am estimating that this will probably be the last question and answered for this discussion. So in addition to the question that I have asked at the beginning on how do you see the trade facilitation in post-pandemic world, I also wanted to add a few comments and questions that are coming in from the audience. So if you could make some comments also specifically on the role of your respective organizations on improving trade facilitation. And also, Kola, specifically, you mentioned earlier about investment. And there was an audience who asked what role will ECOWAS play in bringing in investment to the region. So if you could weave in those questions from audience, I would appreciate it. Sorry to put you on spot. With that, Kola, over to you. Thank you, Michael. And I do understand we only have a few minutes left, so I'll just talk in bullet point format mostly. Regarding what COVID has taught us so far and then the post-pandemic world concerning trade facilitation, perhaps I'll just mention 4 points. The first are the opportunities as well as the risks of global value chains. We've had challenges in sourcing essential and critical goods and services. So there has been a lesson learned that we need to shorten those value chains, or the supply chain, should I say, and improve regional value chains to produce more in the region. In particular, there's essential goods and services required to recover, to fight the pandemic and also to recover. And we're doing so. For example, we have adopted quality standards in the production of masks and hand sanitizers, and we're doing more and more of those activities. The second lesson learned is the need to improve coordination between stakeholders, in particular, government agencies that have a role to play in trade facilitation, border management systems. Efficient response are required, especially in times of emergencies, to make sure goods and services can move across borders quickly. So there's a need to strengthen relevant institutional arrangements, such as trade facilitation committees, to ensure these goods can move across borders quickly. The third area is the need to have simplified trade regimes, in particular for small-scale cross-border trader. This would recognize the fact that there are different impacts on different stakeholders due to such pandemics, and those that are affected the most, as Dr. Ken has said, are those that are less economically empowered. So we need to make sure that we can ensure there are simplified trade regimes for them to be able to move across borders better. And finally, the acceleration and adoption of technology, which has been a recurring issue in our discussion. We need to digitalize our processes, not only for efficiency, but also to reduce human contact. And I'm pleased to note, or to inform you that ECOWAS is developing a regional e-commerce strategy, and trade facilitation will be included as part of that.
to take into account how technology can improve our trade facilitation measures. And to quickly respond to Hadi as well, we're also working as a region to prioritize the building of capacity for women. We've taken a number of initiatives at the institutional level. For example, we do have the ECOWAS Gender and Development Center. So that takes into importance the need that women play a critical role in our economy. So there's an institution. There are policies such as gender policies and action plans, and there are programs such as gender empowerment. So we are institutionalizing it in a structured approach and not just an ad hoc way of doing things. Talking about what our institutions are doing, the second part, which Michael also added, what are our institutions doing to support trade in the pandemic? It is true that the crisis, which we believe would be close to an end in 2021, is not really the case. And with less than 4%, from what I understand, on average, of people vaccinated in countries in the region, and a resurgence of the COVID-19 cases, more has to be done. The gap between West Africa and our trading partners who are gearing up for post-COVID stimulation of their economies on the basis of their high levels of vaccination can negatively affect our traditional positions as suppliers to these markets. So there's a number of things we need to do. At the regional level, in addition to what our member states are doing, such as money transfers for vulnerable sectors, solidarity funds, removing tariffs on medical goods, ECOWAS institutions have taken specific measures to address the COVID challenges. This included the nomination of a champion for COVID in the person of His Excellency Muhammadu Buhari of Nigeria, a regional champion for the COVID-19 response and eradication. There is a regional strategy with an ECOWAS regional COVID response plan. We developed guidelines for gradual and harmonized opening. The ECOWAS Commission and the West African Health Organization has provided some financial assistance, with the latter also supporting member states to develop COVID-19 testing capacities and provide medical equipment. And as I've mentioned, we've adopted regional standards for the production of masks and sanitizers. And we're in the process of developing the trade component of a coordinated response to COVID as well. Vaccines are also part of our response strategy, and there are campaigns in all ECOWAS member states. Member states have procured vaccines either bilaterally or through COVAX, and there's been the proposal, or should I say the pledge, of 1 billion doses of anti-COVID vaccines by the end of 2020, either bilaterally through WHO or COVAX. More specifically, you've mentioned the issue of investment. Certainly, ECOWAS is trying to provide that environment to further stimulate investments coming into the region. First, I would say by making sure that we have this environment that will make it attractive for investment to come in. We already have a regional investment prudent policy, and we're making sure that we facilitate investors to come into the region, bearing in mind the large market that we already have, almost 400 million people, bearing in mind that there is a need for a number of services, and in particular, even the ability to produce vaccines in our region, not just to have them supplied from abroad. So many of our countries are already taking a good lead in that position. Senegal, Nigeria, to name a few, who have indicated their ability to want to be producers of vaccines in the region. There is also a dire gap and deficit in infrastructure, which one of the previous presenters mentioned. And so there is demand in that area, and we would continue to work with those who want to invest in these areas, in particular road transportation or even air and maritime, which is also becoming a very increasingly important part of how we move goods across the region. So I think, let me pause there. I do see our time has run out, but just to say that there is a need to boost confidence in trade and global markets.
And one of the ways we are also working on doing that is making sure we improve transparency and provide information. So more information on all these initiatives and activities are available via the ECOWAS website, which is www.ecowas.int. Thank you. Thank you very much, Kola. Rose, I am informed that the webinar is still broadcasting. If you could come in for a few last words on the question, please do. Over to you. Merci bien, Michael. Oui, donc en ce qui concerne nos préoccupations, qu'est-ce que le COVID nous a appris comme leçon? Je dirais qu'on peut tirer beaucoup de leçons de cette pandémie, notamment au niveau social. On s'est rendu compte de l'importance, encore une fois, du rôle des femmes au niveau économique, mais également au niveau social. On s'est rendu compte également que nos pays sont interconnectés, sont interdépendants, et ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. C'est juste une question de temps. Donc, il y a lieu vraiment de travailler ensemble. En ce qui concerne au niveau de la région, donc, je crois que Kola vient de faire un très grand développement, un certain nombre d'outils qui sont disponibles, un certain nombre de programmes dans lesquels s'insèrent les pays de l'UEMOA. Et vraiment, c'est le lieu pour nous, au vu de ce qui s'est passé dans la région, de développer les programmes communautaires, les programmes régionaux, surtout celui de la facilitation des échanges pour lesquels nous sommes ici. Donc, en gros, renforcer les outils qui sont prévus dans le cadre du programme, notamment l'insertion des femmes aux réflexions sur les questions de facilitation, mais aussi mettre en place des mesures d'accompagnement et notamment, comme il a évoqué, il y a la question de la simplification des procédures, la question de la modernisation du commerce et celui de la facilitation des échanges avec les questions de commerce électronique, des questions de dématérialisation et aussi de larges problèmes de réglementation de certains secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on retrouve beaucoup de femmes. Donc, il s'agit donc de mettre en place des appuis spécifiques aux questions d'intérêt pour les femmes à travers notamment des sessions dans les stratégies, dans les programmes de développement qui sont développés de part et d'autre par les institutions au niveau communautaire, mais également au niveau national. De façon globale, on s'est rendu compte qu'il y a lieu de développer des chaînes de valeur. Et aujourd'hui, avec le contexte continental induit par la zone de libre-échange, il y a vraiment lieu de développer des programmes pour insister sur des chaînes de valeur, des chaînes qui sont interconnectées d'un pays à l'autre, sur les produits, sur nos matières premières qui ont besoin d'être transformées au niveau régional, au niveau continental. Il y a aussi cette préoccupation de la diversification de la production qu'il va falloir vraiment, comme on l'a dit Madame Monfal, y réfléchir, avoir des programmes d'accompagnement pour que nous ne soyons pas trop dépendants de l'extérieur. Et ça implique forcément le développement des circuits de commercialisation pour tous les commerçants, mais surtout de façon spécifique pour les femmes. De façon globale, ça pose la question même des infrastructures économiques de façon globale. Il faut voir comment développer à la fois l'énergie, le développement des infrastructures de transport. Tout cela accompagne le commerce. Donc, en gros, tout ce qui peut accompagner le commerce, tout ce qui peut nous permettre aussi d'évaluer l'impact de nos politiques, de nos programmes sur les commerçants s'impose aujourd'hui à nous. Et je crois que Madame Fall a dit quelque chose de très important que l'UMO est en train de faire, c'est la simplification, comme on peut dire, la réécriture des tests que nous avons à disposition de nos opérateurs économiques, que nous sommes en train de simplifier en des termes vraiment plus accessibles pour les petits opérateurs économiques dont la plupart sont illettrés. Nous sommes en train de réécrire ces tests-là pour leur donner
leurs droits sur les axes routiers, leurs droits au niveau national, au niveau régional, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire et qu'est-ce qu'ils ne sont pas obligés de faire, notamment quels sont les documents pour passer les frontières, quels sont les montants, par exemple, à déclarer, pour lesquels on a une obligation de déclarer, qu'est-ce qu'il faut faire pour transporter une marchandise d'un pays à l'autre, parce qu'aujourd'hui, ce commerce transfrontalier s'impose à nous. Au niveau politique aussi, je crois que Kola, mais je vais insister là-dessus, ce sont des initiatives prises par nos chefs d'institutions, par nos chefs d'État, notamment pour l'harmonisation des tests, des tarifs sur un PCR dans tous les pays. Aujourd'hui, avec la crise, on avait des tarifs jusqu'à 100 000 francs pour faire un test au COVID. Aujourd'hui, nous avons une harmonisation des tarifs. Nous sommes à 25% dans tous les pays de l'UEMOA. Et je crois que l'action se fait progressivement au niveau de la CEDEAO. Et il y a une initiative importante également. Il s'agit de l'invitation des populations à la consommation des produits locaux. Je crois que tous les tests que nous avons pris au niveau communautaire incitent les populations à promouvoir des produits locaux en partant de la transformation, d'abord de la production, de la transformation et de la commercialisation. Aujourd'hui, je crois que c'est une initiative phare au niveau de l'UEMOA. Nous avons la semaine prochaine une initiative qui a été lancée déjà en 2019 par les ministres du Commerce. Il s'agit de la promotion des produits locaux. Tout le mois d'octobre est consacré à la promotion des produits locaux pour faire connaître tout type de produits aux populations pour qu'elles s'approvisionnent et dans tous les cas, ça contribue au développement du commerce intracommunautaire, au commerce africain et au commerce régional. Donc voilà, c'est sur ces mots que je vais m'arrêter sur cette question. Je vous remercie. Thank you very much, Rose. Well, thank you to all the speakers today and the audience with the comments and questions. Thank you very much, everyone, for the participation to make a very rich and insightful discussion today. We have heard a lot of facts, lessons learned, and opportunities for the future. And I'm looking forward personally to work with each one of you in creating the better system in post-COVID-19 West Africa for the trade facilitation. So thank you very much, everyone, and I look forward to seeing you somewhere in the future. Goodbye. Thank you and goodbye. Au revoir tout le monde. Merci, Michael. Thank you very much. I think the broadcasting is now over. So, merci beaucoup, everyone. Thank you, everyone. I'm now confused with English and French. Thank you very much for joining, all of you. I'm sorry for various technical challenges we had. Today's webinar will be broadcasted afterwards by WTO. I don't know what the exact means. I'm sure Dion will send the information on the links where the webinar will be available. So once again, thank you very much for joining us today. Very well moderated, Michael. Excellent. Beaucoup, moderator. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Everybody. Maybe soon, maybe soon.